Всем привет, друзья! Добро пожаловать в 63-ю часть прохождения Honkai старые от новичка добро. И мы с вами продолжаем проходить сюжет код. Как видите, у нас практически с вами уже 60 ранг. Нам вот буквально немного осталось. И можно будет прокачать всех персонажей до последнего уровня. Всех и тех, за которых я играю. Вот 4 основных, опять же, напоминаю. Не знаю, хватает ли мне на конус. А мне не хватит, кстати говоря, что самое смешное. Этот там у меня уйдет на капку, но ничего страшного, конус, значит, потом докачаю. Вообще не проблема. В ближайшие пару дней конус докачаю. С возвращением. I appreciate your help more than I can express. It couldn't have been easy running all over the city. That's what friends are for, Bronya. You don't sound like yourself. I'm fine. I just... I haven't rested in a while. There's just too much. Это из-за КМ, мы все исправим. They're moving quickly. Belobog is crawling with their agents. All they talk about is asset value with silver lining is that apart from the mine incident you mentioned, there haven't been any major conflicts in other areas. I suppose Topaz must have issued an order against harassing the citizenry. Still, that hasn't stopped panic from building. People are confused. They don't know where these strangers in black came from, nor what their intentions are. Did you manage to get in touch with Topaz again? We're curious to know what solutions. That's the reason I asked for you to come here. Look. It's... The contract Topaz sent to me a little while ago. There's a handwritten letter attached. Please take a look at the contents. And then tell Miss Bronya, if you'll permit me to call you that, I'd like to share a story with you from my own life. In your eyes, the IPC may seem heartless or cruel, but in reality, we all have a story to tell. As for myself, I was born on a small, on my home planet was extremely resource poor. To survive, people worked laboriously, manufacturing products for other civilizations in the galaxy, mostly in chemical or heavy. Given these circumstances, the natural environment of my home planet became increasingly harsh. I don't recall the exact moment when it happened, but people started wearing respirators just to walk down the street. My home was facing its demise. The relatively wealthy chose interstellar migration and started anew. The majority who stayed could only struggle on amidst sewage. Finally, when the fateful day, the IPC arrived on my home planet. They had the technology to repair our planet's damaged environment. In return for their help, they asked for just one thing. That all inhabit 2 years after signing the contract, the dark clouds and haze disappeared, and people began to take off their masks. After 3 years, vegetation and trees began to grow and thrive again. After 5 years, when I was finally old enough, I officially became a member of the Strategic Investment Department. I witnessed the changes that took place on my home world, and was determined to bring the same changes to many other worlds in the galaxy that we're experiencing. I am writing to you, Miss Bronya, with a genuine desire. I know freedom is precious to people, but in reality, there are things of much greater value. How many generations of Belobogians will it take to embrace the stars again without assistance? Who can guarantee that
every future guardian will be as prudent and enlightened as you. Сможете ли вы гарантировать, что How can you guarantee that a disaster such as the Stellaron crisis? I have already negotiated the best possible deal for you. Once you sign this contract, all of Belobog's debts will be forgiven. In addition, the IPC will set up a special team to support the reconstruction. I can understand that for you, this is an extremely difficult decision because you, but because of this, I believe that you will make the right. Her words do sound quite sincere. What do you make of it? Не знаю, если честно, даже что я думаю. Если говорить Зубана, я вот не знаю, что ответить. Давайте вот это. Я думаю, что такой нейтральный отрицательный ответ. Соглашусь, но все же письмо было честным, ее слова меня тронули. Не верю, чтобы она писала нечто подобное ради обмана. Сама планета и ее цивилизация, все, что случилось здесь, It all rests in my hands. This definitely я не can't смогу, я не and стану shouldn't принимать это be a решение в decision made by одиночку. me alone. Ведь может тебе стоит сперва спросить других? That thought has Такая crossed мысль my приходила mind, мне в голову. and it Я рада comforts me слышать to hear you тебя. say that. Right. Серьезно, мне I кажется, don't что think it's будет fair не for очень you to честно, carry если the ты weight возьмешь всё на alone. себя. Может, Why стоит not сначала discuss- обсудить со всеми. Topaz hasn't given me Топаз much не дал мне time to времени на consider. размышления. Она хочет She wants me получить to ответ decide как as можно soon as скорее. possible. I wanted to put it to a Ведь надо vote провести голосование, которое and let позволит all всем the жителям citizens of Земли both the высказаться. overworld and the Но underworld времени have their так мало, say. что кажется безнадежно But with such little зайти. time, I'll convene the Klapov Я Fort architects созову immediately to архитекторов discuss the Форта Клепота, чтобы contract. немедленно обсудить As for the контракт. locals, Что касается I'd like местных you to жителей, gauge чтобы their вы stance on the узнали их matter. мнение об этом деле. The people of Belobog Но hold people both of очень you in уважают high вас обоих. regard. Весьма вероятно, что They'll они most согласятся certainly be поделиться с willing to вами tell you their мыслями. thoughts. Не будем терять ни секунды. Yes, we need to Верно, move нужно fast. действовать быстро. We've got Мы your поддержим back. тебя. We Нам failed удалось to победить convince Топаз. Topaz, but Но this это should be a дело piece должно of быть легче cake. Thank you, легкого. March. Спасибо, Март. I'll Мне assemble нужно the брать ministers. министра. Встретимся позже на Let's этом meet же up here месте. again later. All right. Так, если мы хотим If принять we want to обоснованное make an решение на все informed сотрясения в этом decision, мире we и need to hear падения, from верно? both the overworld and the underworld, right? Let's start with the Начнем с overworld. Намирья. Сколько всего мне придется еще делать? Это же вот я сейчас повышу, и мне нужно будет качать следы, кавки. Ульта у нее, кстати, 7-го уровня, а не 8-го. Да, ну ладно, еще очень много качать придется. Подождите, а следы? Ну вот это я все вкачал, вот тут вот. Вот тут, кстати говоря, надо будет обязательно это вкачать, это очень важно. Вот тут. Шаг попадания эффектов. Макс хп. Ну, макс хп такое. Ну, не повредит, как минимум. Да, давайте вот возьмем. Пела. We meet Мы again. встретились. Как у вас дела? Uh-oh. Судя по тому, как That вы look on your лицо, ты face сделал tells me что-то не так. something's Надеюсь, wrong. что ничего серьезного. Множество мнений об одном Sounds важном. serious. Серьезно рассказывайте. Вы рассказываете Пеле о долге КВМ и решения, которые должна принять. Really? Правда. Не надо так Better not. шутить. I wish it Хотел were бы я, made чтобы все up. это было улыбкой. К сожалению, We всё don't правда. have much Настало time, время Pela. Пела. Bronya Нам wants to нужно get мнение everyone's каждого. opinion. Wait, Это что? you're telling Мне me I нужно had to какое-то make this важное решение huge сейчас decision же. on the spot? Дайте мне хотя бы At пару least- секунд подумать. Okay,
Хорошо. I think if it were up to me, Если бы все зависело от I'd меня, probably agree to the наверное, я бы IPC's согласился на condition. условия Huh. по-моему. Ну хорошо, I've а looked at почему? some of the Я climate заглядывал на reports, климатические отчеты, and судя по данным в based них, on the снег data I've кончится seen, только через 3 или it'll 4 take 3 поколения. and that's assuming Прикончится. no other И на при условии, disasters что больше occur. никаких бедствий не произойдет. У меня I больше care more about those in настоящее, the present than a чем future I can't будущее, be в котором sure ты of. не If the уверен. IPC Если is корпорация able to bring способна about на immediate немедленное изменение change, климата, then то, думаю, I цена think that's a за price все well это worth. Building оправдана. a better world for future Конечно, наверное, generations будущее sounds поколение great, звучит right? замечательно, так? But Но is it any что fun это for the значит для engineers инженеров and и architects архитекторов, who are которые directly непосредственно заняты involved in этой such a проблемой? pursuit? I see. Понятно. Вместо So, compared to a distant and uncertain future, what you really care about is making... Thanks for your input. I'll make a note of your opinion. Так, это походу мы к сервалу идем, правильно? Но, учитывая расположение, скорее всего, да. Да, вот и сервал. Well, look who we have Кто here. тут у нас? You and Март March paying решили us нас a навестить visit. по какому поводу? Не нужно твое мнение Uh-oh, важно. sounds like something serious is happening. Расскажите мне о нем. Рассказывайте сервал Дорки КММ. What? Как это How вообще is может that быть? Мне нужно время, possible? чтобы жить все Serval, сервал. Мы очень we're торопимся. racing Нет against времени the на долгие раздумья. It's okay. Ладно, если подумать, I've если все thought it зависело от through. меня, то я бы подписал его What? контракт. Что, ты Hold серьезно on, думал, are что you среди... serious? I thought что you'd be ты against среди it for первых sure. будешь против? Surprised? Удивлена. My reasons Объяснение are pretty очень simple. простое. Signing this Этот contract would контракт mean честно we no потому, что longer have to придется worry беспокоиться о about выживании. surviving. Для большинства местных For most жителей, of the особенно для residents тех, кто here, живет под especially землей, those in the страшно underworld, много. as for working Придется for the работать на company, корпорацию. Людям, people need to work no всегда matter where they приходится are, right? работать. Где бы они If ни the были. IPC tries to Если take too КММ many попытается liberties, we сильно can ограничить always нашу rise up свободу, against them. мы всегда сможем восстать против You них. know, I've Вы же always знаете, longed for the детство stars since I взрослым, was a поэтому я child, просил себе науки which изучать is why I астрономию. devoted myself Если to кто-то скажет, science что смогу and the проводить studying of the исследования, stellar как я захочу, за небольшую цену. If Возможно, someone я бы не told me that I could do колебалась. whatever... I see. Понятно. Thanks Всё for your самое. input. Всё за ответ. I'll make a note of За your ответ на opinions. выборе. Так. Я вот эти вот моменты, которые вот в этой зоне, да, со стражами, пройду без видео. Просто, ну, потому что зачем растягивать? Не факт, что с первого раза получится, а затягивать все равно не хочется. Да. Is that the Это Trailblazers? кто же Март? Давно It's не been a виделись, не знал, while. что вы вернетесь так It's been скоро. pretty hectic in the Городе city последнее время lately. спокойно. Эти All люди these черных people dressed in из black ниоткуда, suddenly showed даже up, ужас and среброгривых even the стражей Silvermane получается Guards с ним сладить. Нам нужно твое мнение об одном важном you деле. need my opinion? Буду рад помочь. Вы расскажете Дану о долге КММ. So that's who they are. Откуда они? It's worse than I am. The Madam Guardian must be under a lot of pressure. Должно быть сейчас очень нелегко. Is there really nothing we can do to assist her? Чем-то ей помочь? We're here to gather Надеюсь, everyone's что вы opinion on the об этом matter. деле. I know this is a Да, little это все sudden, очень but неожиданно, we're но у running нас out мало of времени. time. Что ты Why, думаешь? I'd refuse Я бы the отказался от contract, of компромисса. course. В таком деле There is нет no места room for для compromise. компромисса. Just look at them. Просто посмотрите на Arrogant, них. stomping around here Высокомерные, as if they own the ходят повсюду, place. будто How can хозяева. such people Как be можно trusted? доверять Who's to коммунистам? say Достоверно, they что won't они breach будут the соблюдать contract faced with условия. this sort of coercion? Раз нас пытаются пальнуть Must таким resist them образом, with all our might. Surrendering is not. You must warn the Madam Guardian not to allow herself to fall into their trap. попасть в ловушку. A soldier's Они perspective is тем always временем valuable, всегда очень Dun. ценны, да. Thanks for your Спасибо за input. ответ. Сделал I'll make a пометку. note of your opinion. Did we miss anyone in the overworld? From what I've gathered, потому что it seems like most people in the overworld are leaning. Нужно подтвердить академию, знаешь, чтобы Be все better. было Наташа и Зелья. Так. Кстати говоря, вот тут тоже высшую лигу. Я думаю, что мы пройдем на видео. Это будет достаточно интересно. Я предлагаю вот сейчас, вот, как я с Наташей и Зелья поговорю, пройти высшую лигу. Кажется, нас точно хватит сил на прохождение. Oh, is that a stain? Мы сейчас получим. I like this Начнем, coat. наверное, с Зелья. Так, это Олег. None other than the saviors of Belobog. To what do I owe the pleasure? But I can tell by the look on your faces you're probably not dropping by. Let me guess. Something to do with these unruly people in black. Well, ask away.
пришло, что just so есть happens сам I'm curious about them myself. заинтересовался. Может, я Maybe I смогу can чем-то be a- помочь. Рассказывайте Олегу о долге перед Каином. I see. Вот оно что. That's a tricky Ситуация situation, all непростая. right. С такой A lot for трудно anyone to справиться, handle, особенно такому let молодому, alone как госпожа Mr. Броня. Oleg, Как отвечает out of Олег, all the из people всех, we кого мы know знаем in в Белобоге, Belobog, вас you больше всего have the most жестокого life опыта. Так, experience. подойди, что Wanna нам hear нужно the делать? truth? Сказать правду? Мне слишком много I'm лет, чтобы afraid меня great привлекали ambitions большие and амбиции, lofty грандиозные If планы. this IPC does indeed possess the magical power to restore Belobog back to its former self overnight, Думаю, ответ очевиден. have you considered Если the вернуться на opposite? вариантом, What что about если if мы we откажемся? refuse? План по The восстановлению и так reconstruction оказался plan already быстрее, чем sounds like an дело. endless endeavor. Сюда And with the added burden of a приехал massive долго. debt, Как мы well, that's справимся с something we всеми can этими manage. What своими worries me the силами? most is how Больше Lady всего Bronya will handle the чтобы не backlash справиться from с her people. недовольством народа. Will she Может be ли она able to выстоять withstand the критику? criticism? Готова ли она понести Is she критику, prepared to carry the попытаться weight of a поставить tarnished щит? rep? Броня последняя Ah, эпоха. I guess I Об never этом looked я at it не from that задумывался. angle. Никому не пожелаю такого титула. Thank you for Спасибо your за ваше thoughts, мнение. Mr. Oleg. Еще один голос за. То есть, как бы, большинство согласны. Ну, What хорошо. brings you two to the Марк, underworld? что привело вас спросить? Так, And нам нужно твое мнение в seems a важном little деле. out of the blue, but Это как, конечно, since you не came раз all this специально way, it такой must случай, be себя urgent. дело должно устроить, Go я вас ahead. слушаю. Угу. Так, информацию сразу не переваришь, простите. That is a Знаешь, вы lot of торопитесь, что information мне to take нужно in. пару секунд No подумать. stress, Не волнуйся, Nat. Наташа, просто скажи, Just- что думаешь. I've thought about Если it. подумать, And то что ж, будь на well, if месте I Брайана, were я бы и не Bronya, подписывал I на I этот won't deny the offer on the Я не table буду is a отрицать, что very предложение очень tempting one. заманчиво. Если мы And if we откажемся, refuse, могу не Belobog только will not придется only have оплачивать the burden of a огромный huge debt, долг, и, возможно, we столкнуться с may таким also могущественной incite организацией. even so. A Пусть quote даже I так. read back in Мне в school голову came to пришла me одна just цитата, now. которую я узнал еще в школе. Те, Those кто who are готовы willing to give up freedom for променять security свободу will end на up with безопасность, не neither. получить ни свободу, ни Living in the безопасность. underworld has taught me Господин that this показал phrase мне, is true. насколько правдива эта I'd rather фраза. trek through the Скорее frigid пойду snow через plains than live in a beautiful cage. зимелые снежные поля, чем стану жить в красивых Wow. видах. Что ж, That's a абсолютно pretty убедительный Another аргумент. vote for the Еще один голос against против pile. присоединения, Наташа. Так, давайте, ну, в локацию робота мы сходим обязательно. Ну, давайте пройдем вот это вот. Я совсем забыл. И сейчас вот вспомнилось, так как персонажи уже достаточно сильные. Прям может. Эсовский клуб новый сезон. Это может записать на матче полулегкого веса. Хочешь узнать больше, записаться на матч, спрашивай меня. Не стесняйся, приложил усилия, чтобы помочь. Я хочу присоединиться. Конечно, могу тебе все устроить. Раз, два, три, 4, 5. Ну. Ну, и как бы дефолтный отряд. Ну да. Прям вообще легко. Интересно, это действительно рандом или оно так должно показывать? Ну, то есть, просто на такое Relax. More business, eh? Say bye to breathing. Good times never last. Time to say bye. Boom.
Угу. Is that all? A will forged in ice never falters. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. Nap time. To betray my customers, I charge extra. Господи, 175 тысяч урона. Обалдеть. Приблизительно. Так. Давай разыгрывайся. Вот пиво. Just stand still. It'll heal. Time to say bye. Boom. Я сейчас на 340 тысяч ударил. Will forged in ice never falters. Непонятно, как она работает. To betray my customers, I charge extra. Тут прям... Ну давайте еще это проходим. Механик фиксик. Забавно. Так, ладно, сейчас вот это вот пройдем и продолжим. Say bye to breathing. Сюда вернемся потом. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Ну, это вообще легко. Эти птицы просто ничего не могут. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. We're just having fun. Мерзлая фиговина. Это забавно, мерзлая фиговина. Stand still. Time to say bye. Boom. A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Не без этого. What's your face? Time to say bye. Boom. A will
forged in ice never falters. Stand still. Вообще элементарно. Ну, походу все записано на ваш 60 ходите по уровню. Stand still. Time to say bye. Boom. Ладно, что-то разморозил. Will forged in ice never falters. Сейчас не так же не отберет максимум минут. Just a little something. На верочку жить. To betray my customers, I charge extra. Stand still. Time to say bye. Boom. В игре прям еще очень много чего осталось сделать. Огромное количество квестов еще не наш интернет, что это не прачено. Например, на 60 квестов доля стандартного планера. Это самое классное. Вот скоро можно будет лего со стандартным. Или закончим. Давайте закончим вот это вот. Посмотрим, будет ли дальше. А потом дальше пойдем по сюжету. Ну, команда не меняется. Угу. Ну, здесь это были, конечно, ставить. Кстати говоря, возможно, получим этот ранг приключения. Time to say bye. Boom. Will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Они супер все классные. Жаль, у меня Блейда нет. Блейда я бы очень сильно хотел. Будет ли там какой-нибудь третий этап? Посмотрим. Не знаю, что. Stand still. Давай розыгрыш. И начинаем. Просто забыл. Ну, собственно, немного Is that all? Will forged in ice never falters. Time to say bye. Boom. Stand still. To betray my customers, I charge extra. Так что питание не выбрасывается.
очень долго, конечно, вот это. Но, с одной стороны, быстро, да, потому что быстро всех их побеждаем. Nap time. Relax. A will forged in ice never falters. A will forged in ice never falters. Just a little something. Think nothing of it. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. Is that all? A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. Relax. Тяжелый или средний, или тяжелый вес, да? Это средний вес. Можно, кстати, без хла попробовать, но типа Дельхан у меня не особо качан. Поэтому давайте уже проверим команду. Это команда, если я думаю, что я буду ходить. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. Will forged in ice never falters. Очень прикольно наблюдать, как пробитие сам заставляет умирать просто сразу некоторых противников. Stand still. Nap time. Time to say bye. Boom. Will forged in ice never falters. Relax. Не, просто убил, так сказать. Так, давай. Тебе не важно, кто попадет. Будет 30 этап вопрос. Ну, интересно в этом соревновании, так сказать. Didn't hurt. Stand still. Time to say bye. Boom. Nap time. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. Relax. Will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye.
Boom. Just a little something. Ain't nothing else. Stand still. Нет, легко. Последний. И последний раунд. В среднем весе. Nap time. Relax. Теперь без названия, конечно, душно. Time to say bye. Не особо хочется мертвых. Stand still. A will forged in ice never falters. Ну, теперь, скорее всего, меня просто не победит. To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. Relax. Didn't hurt. Time to say bye. Boom. Stand still. Радует, что мы просто после каждого босса становимся еще и сильнее. Давай, меняем отряд на дефолтный. Зато у моего отряда максимальная выживаемость, которая только можно. Гепард, May as well kill 'em all. Наташа какие-то. Nap time. Relax. Объявляю розыгрыш. С кем? Stand still. Time to say bye. Я задача как можно быстрее, конечно, пройти сюжет. Will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Эта механика очень классная. Так, разыгрываем. Ну да, я думаю, что он все заскриптовано просто. Is that all? Will forged in ice never falters. Time to say bye. Boom. Nap time. To betray my customers, I charge extra. Relax. Ну, последний, да? Если выпадет 62-й, то это точно... Да, это... О, сварок.
Я тут еще заметил, что тут сворот есть. Just a... Will forged in ice never falters. Stand still. Time to say bye. Оля, как я понял, To betray my customers, I charge extra. Stand still. Он поднял просто посмотрите, можно. Ну вот вам и сварок. Тяжелый вес пройден. Так. Вот это да, ты покрыл все петли к чужаки, это просто стихийный бест. Ты успешно прошел все матчи текущего сезона и одолел все препятствия на пути к величию. Высший лиг подходит к концу. Нулевой сезон пришел к успешному завершению. Поздравляю с титулом чемпиона. Предприятие Скотта открылось множество роскошных наград, не забудь их забрать. Не забывай наш девиз. Предприятие Скотта. Мы служим чемпионам. Просто так очень легко получил 100 примагемов сейчас. Hey, you! Interested in signing with yours truly? Пусть скажет, как раз результат надо, чтобы после лозунга подписать контракт, твоя доля не будет такой же высокой. Что тебе это не надо? Просто иду, как дела. Понятно. Пойдем в город роботов. Идем в город роботов. Ну, через 20 минут, кстати, серия заканчивается из-за того, что я в большинстве своем эту серию провел на ивент, но зато у нас уже, по-моему, 4000, да. И это супер хорошо. Клара без ворога, Miss March, Big Brother, what brings you to the... Hey there, Clara. Mr. Svarog went out for a walk with a lady called Topaz. What? Топаз, Topaz, куда они пошли? I'm not sure, Сварог обещал скоро вернуться. What now? Svarog's super logical. We should definitely get his opinion. Не, Клара, это так же важно. Don Hung's always saying that Clara's really insightful for her age. Проницательна для своего возраста. Huh? Который Март. Miss Вы хотите что-то меня March. спросить? Это сложно, даже не знаю, That что is сказать. all right, Всё в порядке, Clara. не переживай. Просто Nope. скажи, что чувствуешь. Потому что если надо выбрать больше, то I каждый think it's должен решить сам. because Потому что когда when играешь I was playing когда with там Hope, другими the ребятами, мы moles, and the делимся other, нашими everyone мечтами. has different Каждый свои dreams. мечты. Если If мы we делаем, accept Miss как хочет Topaz's что-то, offer, значит ли это, что then наши мечты doesn't that никогда не mean I'll сбудутся? just taking away Одни people's чужие мечты dreams like просто так, that? я не знаю. Кажется, это You're неправильно. Ты right. права. Здесь видит мир. Children see the Как world мысли, as a где place возможно where все. anything... just the Когда thought мыслишь, of our что lives наша жизнь being не predestined предопределена. from birth makes me shiver. Предопределение с рождения заставляет меня содрогнуться. Thanks, Clara. Спасибо. Your Вы слова thoughts очень mean a lot. помогли нам. Так. Не понял. У меня просто игра сейчас зависла. Я что-то вообще не могу никак двигаться. Так что, наверное, господа и дамы, я сейчас закончу серию, перезапущу игру и увидимся в следующих видео, так сказать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.